October 16th, the former Yugoslav Republic of Macedonia held its first round of presidential and parliamentary elections. In the 4 years since the last elections, Macedonia has paid a high economic and political price to avoid being drawn into war. 38 parties of all ethnic origins and persuasions stood for election, and the 78% turnout reflects the intensity with which Macedonia's 2.1 million citizens are debating the issues. Top priority for every party was the issue of security. In this special report filmed before the second decisive ballot on October 30th, UNTV presents the views of key parties on the vital questions of security confronting this Central Balkan Republic. Мислам дека безбедноста е една од најбитните елементи за кои што треба да се води сметка, а за обезбедувањето на мирот, спокојството и просперитетот на секоја држава. За нашата партија безбедносен приоритет во Македонија и во пошироко во регионот е да се изнајде прифатливо и реално решение за сите меѓуетнички конфликти кои што постојат. Би требало да имаме колективна безбедност. Тоа е иднината, ја мислам, на овие простори. Секој за себе, тоа веќе е нешто што е изминато. Despite the unanimous verdict, voters had different ideas about security in a region confronted by both the war in Bosnia and hostile relations with Greece within an economically unstable environment. There were fears the election campaigns would degenerate into mudslinging and further ethnic intolerance. This potential Balkan powder keg is why there are now 1,100 UNPROFOR troops in Macedonia, and it's also why the UN asked all parties to sign a declaration on fair and democratic elections and abide by an ethical code in order to ensure the elections are free and fair. This is what we hear, that the politicians, which is good news, are talking about this declaration, which we've been very active on. They're talking about it at their rallies, about why they did sign it, about why they did not sign it. And it has stimulated, I think, a healthy debate as to where this country should really be going. Но мирот е висока политичка цел, една од највисоките. А високите политички цели се постигаат по трновити патишта, а не со решенија лекоумни и брзи та преку ноќ да се постигне. Ljubiša Georgievski is the presidential candidate of IMRO, Democratic Party for Macedonian National Unity, which emerged as the strongest party in the last elections. IMRO took almost a third of all seats but fell short of an overall majority to form a government. Under its slogan, Be Proud Macedonia, IMRO pledges to reject the prefix former Yugoslav Republic, under which the country is officially recognized due to a dispute with Greece over the name. 30-year-old Ljubiša Georgievski, who is no relation to Ljubiša, is IMRO's candidate for Prime Minister. Пред 4 години виветивме самостојна и независна Македонија. Ја направивме. Ljubiša Georgievski gives his assessment of UNPROFOR in Macedonia. Можам да кажам сепак дека улогата на UNPROFOR во Македонија гледам краткотрајно. Нели, со завршувањето на војната во Босна и Херцеговина, со воспоставувањето на едни коректни односи меѓу Македонија и пред се соседна Југославија, сметам дека нели и функцијата на UNPROFOR ќе биде нели и остварена. Me këtë fushat parazjedhore, ku do që u paraqitëm, me përkrahjen që morëm, përsëri u bindëm se shqiptarët e din rrugën e vetë. Abdurrahman Haliti is the president of the Albanian Party for Democratic Prosperity. With 19 seats in the last parliament, the PDP is the third biggest force in the country and is working within the ruling coalition to further the cultural rights of Macedonian Albanians. With assessments of between 20 and 40% of the population, a census was conducted last July to establish just how many Albanians there are in Macedonia. The figures won't be released until after the elections because they are considered too politically charged. The PDP believes UNPROFOR should also be present in neighboring Kosovo, where there are 2 million ethnic Albanians. It's much better to use words than to use arms and bullets. So the role of United Nations is to be very, very highly respected.
фактички сега како што стојат работите, UNPROFOR има улога само на наблюдувач. Ние мислиме дека радикално треба да се сменат работите тука и од пасивен наблюдувач. Обединетите нации треба да прејдат во улога на правење на мир, за стварање на мир. Македонија не е театар и македонскиот народ нема да биде трагичниот јунак во ничија крвава представа. Prime Minister Branko Crvenkovski is president of the Social Democratic Alliance, senior coalition partner within the ruling Alliance for Macedonia. The big election question is whether voters will support the alliance for their achievements or punish them for their shortcomings during 4 turbulent years of government. Its achievements include steering Macedonia through independence, keeping war from its doorstep and obtaining UN membership. Уште повеќе што Обединетите нации потоа презедува една акција, прва од таков тип во историјата на Обединетите нации, тоа е превентивна акција за упатување на мировни сили во нашата држава. Иако тоа присуство во Македонија е на некој начин во символичен број, сепак мислам дека е јасна пораката до сите земји во регионот, а тоа е дека зад територијалниот интегритет и безбедноста на Македонија стои меѓународната заедница. Се наоѓаме на еден крстопат, во еден историски важен момент. Дали на овие избори ќе продолжи политиката на мирот, демократијата, економскиот прогрес и европската иднина на ова земја, или ќе се вратиме во балканските темници. Having received over 52% of the vote on October 16th, Kiro Gligorov will be returned to office as President of Macedonia to preside over the next 6-month UNPROFOR mandate. Па ние баравме да дојде UNPROFOR, според тоа сметам дека е тоа беше нужно и е тоа многу позитивно. Што се однесува до мандатот, ја мислам да тој мандат сега задоволува, бидејќи настаните не бараат некаков друг мандат кој би требало да има и друго значење. А до кога? Ја мислам штом се заврши војната во Југославија и започнат овие разговори за меѓусебната соработка меѓу балканските држави, сметам дека тој UNPROFOR не би да биде потребен. Сојуз за Македонија. Сигурно. Гордо Македонијо. Partija për Prosperitet Demokratik. Unë bashkuar drejt ardhmërisë. In its coverage of the elections, Macedonian television was under the watchful gaze of every political party, who set up special delegations to check the daily airtime given to opponents. A 21-person committee comprising representatives from the radio and TV networks and the major parties vetted the election reporting for undue bias. The results were also watched by international institutions in Skopje who want to see Macedonian democracy on the screen. Главната улога на телевизијата на овие избори е по изборите да не се најде партија или поединец кој ќе каже дека телевизијата е виновна затоа што некој ги изгубил изборите. Значи, на овие избори телевизијата мора да помине низ едно така наречено демократско чистилиште, за да конечно и таа демократска институција во Македонија се консолидира и се постави на многу здрави основи. In its press conference on October 17th, the Conference on Security and Cooperation in Europe, which had been in charge of monitoring the elections, stated its hope of correcting some irregularities which occurred in the first round of elections in order to declare them free and fair. The conference went on to endorse the recently made proposal that Macedonia be accepted as a full CSCE member. However the vote goes after the second poll on October 30th, the citizens of Macedonia are expecting to become part of a security system which will help it to remain an island of peace in the midst of a Balkan storm.